So hello students, now we do some problems related to mole fraction. Okay, so see the first one. So a solution contains 90 grams of water, 6.4 grams of methanol. So here methanol means that is methyl alcohol, CH3OH, and 18.4 grams of glycerol. So find the mole fraction of glycerol. So first we write the formula. Okay, so mole fraction of glycerol. Just I am using GLY. Mole fraction of glycerol equals number of moles of glycerol by total number of moles. Okay, number of moles of water. Next, number of moles of methanol. So methanol means what is the formula? CH3OH. So next, number of moles of glycerol. Okay, so it is equation 1. So మనం యాక్చువల్గా మనకి గ్లిజరాల్ సో ఇది సపరేట్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో డైరెక్ట్గా ఇక్కడే క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో అదర్వైజ్ మనం సపరేట్గా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్లిజరాల్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. So number of moles means weight by molecular weight. What is the weight of glycerol? 18.4 by molecular weight. So what is the molecular weight of glycerol? So glycerol, first we see glycerol formula what? CH2OH, CH2OH, CH2OH. This is called glycerol. Glycerol means it is a trihydroxy compound. Trihydroxy అంటే 3 OH గ్రూప్స్ ఉంటాయి. జనరల్గా 1 OH గ్రూప్స్ ఉంటే మనం ఆల్కహాల్స్ అంటాం. 3 OH గ్రూప్స్ ఉంటే దాన్ని గ్లిజరాల్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ద ఫస్ట్ గ్లిజరాల్ ఈజ్ దిస్ వన్. వాట్ ఈస్ ద మాలిక్యులర్ వెయిట్? సో 3 కార్బన్స్ 36. హౌ మెనీ హైడ్రోజన్స్? 4, 5, 8 hydrogens. And how many oxygens? 3 oxygens. So finally we will get 92 molecular weight. Okay, so on this calculation we will get so we do the all calculation at once. Next, number of moles of water check chedam. Okay, water means weight by molecular weight. Water molecular weight 18, so it is directly 5, no problem. So next, number of moles of methanol. Methanol means methyl alcohol. So ethanol వచ్చింది మనకి methanol. What is the weight? It is 6.4 grams. Now what is the molecular weight of methanol? CH2OH. 1 carbon, 1 oxygen. How many hydrogen? 4 hydrogens. Okay, so finally we get how much? 32. Okay, 12 for 16, 16, 32. You have to do the calculation at right side, it's compulsory. So now we see these calculations. So 18.4 divided 92. Here we will get 0.2. Sorry. Yes, 18.2. It's 0.2. You see 5 number of moles. Next, so number of moles of methanol 6.4 divided 32. That's also 0.2. Okay, so these are the number of moles of 3 components. Okay, now we substitute these values in equation 1. Okay, substitute these values in equation 1. So మనం డైరెక్ట్గా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. Okay, now substitute the values. So according to equation 1, so 1 implies mole fraction of glycerol equals
number of moles of glycerol. How many? 0.2. By total number of moles of water, next number of moles of same methanol, next number of moles of glycerol. So finally we will get 2 by 5.4 and 54. So on this calculation we will get 0.0 that is 0.04, that is 0.037 approximately. So this is the mole fraction of glycerol. Very less amount is present. Okay, write down. Next we see one more problem. So see the next problem. 12% weight by volume aqueous solution has a density. So we do later. First we see this problem. Okay, see the second one. So 3.65 grams of HCl are dissolved in 16.2 grams of water. So find the mole fraction of same HCl and water. Okay. Okay, let's see that. So figure one total solution two components. Two components and put any one find out. For example, three components untai. So 3 components mole fraction find out చేయాలంటే 2 find out చేస్తాం, remaining 1 minus sum of 2 చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఉండే 2 components కాబట్టి ఫస్ట్ దాని mole fraction find out చేసి సో 1 minus that చేస్తే we will get the second mole fraction. Okay, so first తీసుకుందాం, we can take any one mole fraction of HCl whatever it is, ఏ తీసుకున్నా problem లేదు, that is totally our choice. First I am calculating mole fraction of hydrochloric acid. The formula is number of moles of hydrochloric acid by total number of moles of solution, means the number of moles of HCl, number of moles of water. So direct go find out them simple values kabatti. So weight by molecular weight 3.65. What is HCl molecular weight? It is 135.5, that is 36.5. So by 3.65 so water. So what is the weight of water? It is given 16.2 grams by what is the molecular weight of water? That is 18. So the mole fraction of HCl equal to, here we get how much? That 3.6 by 10. So 1 by 10 means I get 0.1. So 0.1 plus 16.2 by 18 means we will get 0.1
Approximately 0.9 we will get, I think. Okay, exactly, we are getting 0.9. So the mole fraction of HCl equal to 0.1 by, that's 1. So therefore mole fraction of HCl is equal to how much? 0.1. Okay, next we need to find the mole fraction of water. Two components find out, HCl find out, water find out. Okay. So simply, so now what is the mole fraction of water? So we know the relation mole fraction of water plus mole fraction of HCl. So for the total solution on two components, HCl and water, the sum of the mole fraction of all components is equal to 1. Just like take a formula, mole fraction of HCl plus mole fraction of water is equal to 1. HCl how much? 0.1. So directly the mole fraction of water equal, we can write 1 minus 0.1. The final mole fraction is equal to 0.9. You have to practice the problems daily. Not only today's problems, you have to practice the yesterday problems once again. Okay. So next, so see the next problem. That is 12% weight by volume. 12% weight by volume aqueous solution. Aqueous solution has a density of is 1.2 grams per milliliter. Then what are the mole fraction of so then what are the mole fraction of both components? Okay, so here it is given 12% weight by volume. So 12% weight by volume means I think already we done this problem. I think yesterday we done this problem. So no problem. Once again we see it fastly. So here weight 12%. So weight by volume means so here in the problem it is given that molecular weight of solute equal 40. So in the problem itself it is given that molecular weight of solute name but its molecular weight is given. So you can have 12% weight by volume. What is the meaning of this? Means 12 grams of solute present in 100 milliliter of solution. Okay, so this is by mass weight by weight so 100 gram of solution, 12 grams of solute. So solvent find out there, this 100 minus 12 just
we will get 88. కానీ ఇక్కడ మనకి 100 ml ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఉంది, ఇది 12 గ్రామ్స్లో ఉంది. బోత్ మైనస్ చేయడానికి ఛాయిస్ లేదు ఇక్కడ మనకి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద సాల్వెంట్, యాక్చువల్గా మనం మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ జస్ట్ మనకు డౌట్ క్లియర్ చేయడానికి ముందు ఒక స్టెప్ చెప్తా. సో మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ తీసుకుందాం, మాలిక్యులేట్ 40 ఉన్న తీసుకుందాం. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ కావాలంటే, సో ఫర్ molecular weight aqueous solution has density. What is the mole fraction of the component? So ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో నెక్స్ట్ సొల్యూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై molecular weight ఆఫ్ సొల్యూట్ కావాలి మనకి. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్ వెయిట్ ఎంత ఇచ్చిండు, 12 grams ఇచ్చిండు. వాట్ ఈస్ ద molecular weight ఆఫ్ సొల్యూట్, 40 ఇచ్చిండు. కాబట్టి మనం దీనికి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఎక్స్ సొల్యూట్ ఈక్వల్ టు 12 grams weight by, so what is the molecular weight is given, molecular weight is given 40. Okay, mole fraction of solute and that mole fraction of solute and number of moles of solute by number of moles of solute plus number of moles of solvent. So ఇది weight by molecular weight plus ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం. This weight. సో ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ రావాలి ఇక్కడ. ఓకే, యాక్చువల్గా దీనికి సో ఈ స్టెప్కి మనకు ఫార్ములా ఏముంటుందంటే, సో దీనికంటే బిఫోర్ యాక్చువల్గా సో వై ఆర్ డూయింగ్ దిస్, సో ఈ స్టెప్ ఎందుకు వేయాలనే దానికి మనం దీనికి ఇది యూజ్ చేస్తాం. సో అందుకే మనం డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్ చేసి వచ్చే మనకి క్రిటికల్ థింగ్ ఏంటంటే, సో వెయిట్ బై molecular weight ఆఫ్ సొల్యూట్, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై మళ్ళీ వెయిట్ బై molecular weight ఆఫ్ సొల్యూట్, ఇక్కడేం రాయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ రాయాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అంటే మళ్ళీ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ బై molecular weight ఆఫ్ సాల్వెంట్ తెలియాలి మనకి. సో molecular weight ఆఫ్ సాల్వెంట్ అంటే మనకి aqueous అన్నట్టు కాబట్టి అక్కడ సాల్వెంట్ వాటర్, నో ప్రాబ్లం, 18 తీసుకుంటాం. molecular weight ఇది 18 తీసుకుంటాం. బట్ వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్, సాల్వెంట్ వెయిట్ ఇవ్వలే. సో దానికోసం మనం బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ స్టెప్, ఈ స్టెప్ చేయడం కంటే ముందు మనం సాల్వెంట్ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద సాల్వెంట్ వెయిట్, సో దీన్ని బేస్ చేసుకున్న సాల్వెంట్ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో అకార్డింగ్ టు డెన్సిటీ, సో డెన్సిటీ is given how much, 1.2 grams per milliliter. So means weight of nothing but ఇక్కడ mass of 1 milliliter solution, mass of 1 milliliter solution ఎంత, సింప్లీ 1.2 gram. బట్ సొల్యూషన్ డెన్సిటీ ఇచ్చాడు, కొన్నిసార్లు ఓన్లీ సాల్వెంట్ డెన్సిటీ, సొల్యూట్ డెన్సిటీ ఇస్తాడు. ఇక్కడ ఇచ్చింది మనకి సొల్యూషన్ డెన్సిటీ అంటే మాస్ ఆఫ్ 1 milliliter solution 1.2 grams. Then what about mass of 100 milliliter solution mass is how much? Okay, so that is here we get that is so 120 grams. So then what is the mass of salt? So therefore what is the mass of solvent? I think yesterday we done this problem, so whatever it is important one. Now what we can, therefore the mass of solvent, the mass of solvent equal to that one mass of solution, next mass of this one. So here we get how much, let's say 108 grams of solvent. Okay, సో 108 grams ఆఫ్ సాల్వెంట్ వస్తుంది. ఈ స్టెప్ తర్వాత మనకి ఈ స్టెప్ చేసిన తర్వాత మీరు ఈ స్టెప్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ సో 108 grams. So now we do this calculation, 12 by 40. Here we are getting 0.3.
So here exactly we are getting a 6. So on this we'll get a 0.0 0.047. 3 divided 63 0.048. So this is the mole fraction of solute. So here both components find out cheyalannamata. So therefore, so here mole fraction of solute you got how much? 0.048. So then mole fraction of the water. So mole fraction of the solvent ikkada. So mole fraction of water, mole fraction of solute. Solute మనకు name ఇవ్వాలి, aqueous solution ఇచ్చింది కాబట్టి mole fraction of water equal to 1. So you know it is a formula. The sum of mole fraction of all components. The sum of mole fraction of all components in a given solution is always equal to 1. Of any components, no, the final value, the sum chase vachedi 1. So therefore xh2 find out cheyalante, that is equal to 1 minus x solute. 1 minus x solute how much? 0.048. Therefore finally mole fraction of water equal to 1 minus 0.048 0.952. Okay, so this is the mole fraction of water and this is the mole fraction of solute, that is unknown solute. Okay, see the one more important problem. So it's a very important one, that is so 100 milliliter of ethanol same this type of problem, these words are we already used in molarity. So again it is given for mole fraction, density 0.8 gram per cc. So is diluted to 1 liter. It diluted to 1 liter using water. Okay. So calculate the mole fraction of ethanol and water. Okay, so here also only two components are present. So two components kabatti మనం one component find out చేస్తే one minus చేస్తే we will get the second component mole fraction. So first we see the mole fraction. So మనం first ఇక్కడ important సో మనం మోల్ ఫ్రాక్షన్ చేయాలంటే జస్ట్ బిఫోర్ కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్, ఇంతకుముందు డెన్సిటీ ఇచ్చింది కదా. సో డెన్సిటీ ఇచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ప్రీవియస్ క్యాలిక్యులేషన్. సో డైరెక్ట్గా ఫార్ములా కంటే ముందు ప్రీవియస్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. బికాజ్ మన డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి వీ విల్ గెట్ సమ్ క్రిటికల్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్. సో అందుకని నేను సెకండ్ స్టెప్ ఫస్ట్ రాస్తున్నా, బికాజ్ వాట్ డౌట్స్ వీ విల్ గెట్ అంటే మీకు ముందు తెలవడానికి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇథనాల్ అంటున్నాం. ఇథనాల్ మీన్స్ C2H5OH. Ethanol nothing but ethyl alcohol. So number of moles of ethyl alcohol
by same number of moles of ethyl alcohol plus number of moles of water. So ఇది మనకు find out చేయాల్సింది. That this is alcohol C2H5OH ethyl alcohol. So here important so number of moles find out చేయాలంటే weight by molecular weight use చేయాలి. So ఇక్కడ what is the weight? Weight of alcohol is given 100 milliliter of ethanol is given, but the Q ఇక్కడ వచ్చి 0.8 grams per cc. 0.8 gram per cc means ఇక్కడ only for solute density ఇచ్చాడు. జస్ట్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో మనకి సాల్వెంట్ టోటల్ సొల్యూషన్ డెన్సిటీ ఇచ్చాడు కాబట్టి టోటల్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి సొల్యూట్ మాస్ ఫైండ్ అవుట్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే వీ గోట్ ద సాల్వెంట్ మాస్. ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్. ఇక్కడ సొల్యూట్కి మనకి డెన్సిటీ ఇచ్చుంటే ఆ సొల్యూట్కి మాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం. సో అంటే డెన్సిటీ of ethanol is given 0.8 gram per cc. Per cc means you can 1 milliliter. So it indicates that mass of 1 milliliter ethanol equal how much? 0.8 gram. So then what about mass of 100 milliliter of ethanol equal how much? That is equal to so 80 grams of ethanol. So ఈ క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత మనం సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. therefore C2H5OH equal a mole fraction of ethyl alcohol equal to, so it's continuous step. Number of moles number weight by molecular. So weight we got that 80 grams. What is the molecular weight of ethyl alcohol? So ethyl alcohol 2 carbons, that is 24. Okay, 24, these 5 6 carbons, 30 is 46. Plus number of moles of water. So how much water is there? So there is no particular, so it is given 100 milliliter of solution, 100 milliliter of this solute, this ethanol is made to 1 liter using water. And ఇది 100 milliliter అన్నప్పుడు remaining 900 milliliter water కదా. So water density is 1 gram per cc. The water density మనకి ఇవ్వకుండా గుర్తుంచుకోవాల్సిందే. Water density 1 gram per cc. సో ఏం ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ మనం మొలాలిటీలో చేసినాం. ఓకే, సో వాటర్ ఇక్కడ 900 grams, 900 milliliter of water కాబట్టి 900 grams తీసుకున్నాం by 18. So on this final calculation we will get just wait. This is 1.74. So by again 1.74 plus 50. Okay. Exactly 50 we will get, no doubt. So here we are doing the calculations with the help of calculator, but you have to do the calculation yourself. That is also very important in exams. That is 0.034.
So this is mole fraction of alcohol. This is mole fraction of alcohol, ethanol. Next one, find out the mole fraction of water. So only there is two components. Property first component find out just there. So automatically we will calculate the second component. So the mole fraction of correct mole fraction of ethanol plus mole fraction of water is equal to 1. So therefore mole fraction of water is equal to 1 minus mole fraction of ethanol 0.034. So we'll get 966. So these are the mole fractions of water and alcohol. So next we do one more problem. So next we see one more important problem. See the last important one. So the density of three molarity sodium thiosulfate. We must remember the formulas also. Sodium thiosulfate is given 1.25 grams per cc. 1.25 grams per cc. So calculate the mole fraction of sodium thiosulfate. Okay, so over here it consists of two steps. So here molarity is given. We need to calculate the mole fraction. So actually manaki so direct formula only. We need to derive that formula separately. So already తెలిసిన formulas తో చేయాలంటే it takes two steps. First molarity ఇచ్చిండు, density ఇచ్చింది, దీంతో molarity find out చేద్దాం. So molarity తోనే we know the mole fraction. Okay, so see this step 1, that is in step 1 here we are calculating molarity. So we know the density molarity ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఫార్ములా తెలుసు. molarity small m equal to 1000 into molarity by 1000 into density minus molarity into gram molecular weight of solute. It's important point, gram molecular weight of solute. We have the formulas. So మనం ఇక్కడ molarity find out చేద్దాం. So simple one. What is the gram molecular weight sodium thiosulfate? So 46 sodium, 23, 48. So finally we will get 158. Okay, do the calculation at the right side. So on this we will get 474. So 250 minus 475 is 776. So finally we will get 3.86 moles per kg. See the molarity. So not the final answer. Okay, it is just molarity.
Molality, same way, మనం molality, maybe I think I given it in molality worksheet. ఇంతవరకు కామన్. సో ఇక్కడ molality తర్వాత మనం in step 2 we have to calculate the mole fraction. సో ఇక్కడ మనకి mole fraction of solute find out చేయాలంటే we have a formula that the mole fraction of solute equal to molality by molality plus 55.5. So ఇక్కడ 55 point మన డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది బికాస్ సో the solvent is nothing means it's a water. మ్యాక్సిమం ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ aqueous సొల్యూషన్స్కే ఉంటాయి. కానీ మనం ప్రస్తుతానికి 1000/18 వేయకుండా డైరెక్ట్గా మనం 55.5 తీసుకున్నాం. అదర్ సాల్వెంట్ ఇచ్చినప్పుడు సో దానికి మనకి మళ్ళీ వెయిట్ బై మాలిక్యూల్ సపరేట్గా తీసుకోవాలి. ఓకే, సో therefore X solute, ఇక్కడ X solute means what is the solute? Sodium thiosulfate. So molality what 3.86 by it's 59 point how much 36 we are getting. Okay, 9.36. So finally we will get 0.065. So this is the mole fraction of sodium thiosulfate. Okay, so these are the different models in a mole fraction calculation. Okay, so just do the today's problems and yesterday's problem, not only yesterday, inka before today's problem chese, that will be very better to remember in further classes. Okay, so tomorrow we see the next topic.